සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. Good evening, everyone. ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්න. I would warmly welcome you all to this place. මේක ඇවිල්ලා මේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ This is in Gaul. ඇතුළට වෙන්න තියෙන ගමක්. It is a village located in some distance from the district of Gaul. එතකොට මේක අක්කර 200ක් විතර මේ ප්‍රදේශයේ විශාලයි. මේ පන්සල අක්කර 70ක විතර පැතිරලා තියෙනවා. The area here, which is like 200 acres, and this temple is like 20 to 40 acres. ඉතින් මෙහි සාමීන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා ඉගෙන ගන්න ළමයි ඔක්කොම 250කට ආසන්න පිරිසක් ඉන්නවා. In here we have like monks, nuns, and people who are studying. Altogether, like 250 people are living here. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ අපි ලෝකයට කියා දෙන අලුත් භාවනා ක්‍රමයක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ හිත නිවා ගන්න. ඒක තමයි මෙහින් අපි සමාජයට ලෝකයට දෙන විශේෂ පණිවිඩය. In here, what we teach is there's a new method of meditation where we teach to the world, and that is what we do here in this center. ඉතින් ලෝකේ හැමතැනම තියෙනවා හිත තැම්පත් කරගන්න භාවනාව කියා දෙන තැන දසදහස් ගාණක් ලෝකේ තියෙනවා ඒ වගේ. Everywhere in this world, there are like thousands of centers where they teach meditation to calm your mind. ඉතින් අපි අපි කවුරු හරි අහුවොත් ඒ ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව අපි කියලා දෙන්නේ හිත තැම්පත් කරගන්න නෙවෙයි, හිත තේරුම් අරගෙන හිතට නිදහස සතුට සාමය ළඟා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. If someone wants, I can teach you the way to calm your mind by using meditation. But what we teach here is the way not to calm your mind, but to understand what the mind is, how the mind works, and by understanding, achieving happiness. That's what we teach here. ඒ නිසා ඔයාලට මෙහි ගැන බුදුදහම ගැන වෙන මොනවා හරි තියෙනම් ප්‍රශ්න අහන්න. මේ ප්‍රශ්න අහලාම සාකච්ඡාව කරමු. If there is any questions that you have towards what this center is, or what Buddhism is, or question about yourselves, you can ask that question. Regarding of the question, we can continue this session. I'll start. Is there a time frame that you have to stay here, or once you get here, can you leave at any point, or are you obligated to stay for a certain length? මෙතනටම යාහනිසනද මෙතනටම නිශ්චිතව ඉන්න ඕන කාල පරාසයක් තියනවාද? එහෙම නැත්නම් ඕන කෙනෙක්ට ඕන ලාගේ යන්න පුළුවන්ද? ඒක කොහොමද? ඔව් එහෙමයි. නිශ්චිතව ඉන්න ඕන කියලා කාල පරාසයක් නෑ. කෙනෙක්ට ඕන නම් ජීවිත කාලෙම ඉන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ට ඕන නම් තමන්ගේ පණිවිඩය ඉගෙනගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් තමන්ට කැමතිම වෙලාවක යන්නත් පුළුවන්. There's no certain time period as you have to stay for this long. Anyone who wants to stay here, they can stay until they die. If they prefer, they can leave anytime they want. What we teach is how to practice their mind, how to understand their mind. So that's what it is. Anyone else? Here, do they just teach the philosophies of Buddhism, or do you teach academics also, like literature or mathematics, or is it just about learning about Buddhism? මෙතනදී බෞද්ධ දර්ශනය ගැන කතා කරන එක විතරද? එහෙම නැත්නම් ගණන් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අර පිරිවෙන් වගේ එහෙම ඒවා තියෙනවද නැත්නම්? මෙතනදී ඇත්තටම බෞද්ධ දර්ශනය විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ ඕනම ආගම් වල ඕනම දාර්ශනික වල ඕනම විද්‍යාත්මකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මනුෂ්‍යත්වයෙන් තමගේ මනස තේරුම් ගන්න කියපු ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. In here we do not just speak about we do not just learn about Buddhist philosophy. Any teaching that regards about how your mind works, how to understand your mind, teachings about humanity, we all learn those things, not only about Buddhist philosophy. එතකොට මෙහි කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි අවුරුදු දෙකක් මෙහි අධ්‍යාපනය ලැබලා එයාලා එළියට යන අය. අනිත් අය තමයි මහාන වෙච්ච අය. ඉතින් දෙගොල්ලොන්ට අධ්‍යාපන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. There are two different types of people in this center, in this monastery. One set of people, they come here, they live with us for 2 years. They come here to learn academics actually. The other part is the monks and nuns who stay here to understand their mind. Yeah, those are two different things.
එතකොට අර තරුණ අර මෙහෙන් අවුරුදු දෙකකින් යන අයට IT ඉංග්‍රීසි දැනුම ඒ වගේම මනස අවබෝධ කරගන්න විදිය එයාලගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය ඒ දේවල් ඊළඟ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම මේ සියල්ල කියලා දෙනවා. For the people who stay here for like 2 years, we teach them English and IT, the technologies of this world, and we teach them how to protect the environment, how to communicate with each other, things like that. We teach them, and we give some hints, some gestures to understand their mind when they go on with their life. ඉතින් මහාන වෙච්ච අය යාලා තමන්ගේ හිත මම කියා දෙනවා හිත තේරුම් ගන්න විදිය හිත තේරුම් ගන්න ගමන් අගේ මුළු ජීවිතේම පරාර්ථය වෙනුවෙන් කැප වෙනවා. So for the people who became monks, what they have to do is they have to understand their own mind. There are teachings about how to understand your mind. They have to go through those things, and they have to be live a life to be generous towards everyone. Yes. Is there an expectation for people who come here, lay people, and learn from you? Is there an expectation that they'll go out and talk about Buddhism or do other things significant, in their lives? Do you mean for the both types of people, or? I'm thinking just of the lay people who come, not the monks, but the others. You're asking whether we had expectations, right? And are they supposed to do something in return? මේ නැවතින ළමයි ගෙන් අපි එහෙම බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවද මේගොල්ලෝ මෙහෙන් ගියන් පස්සේ ඒක බෞද්ධ ආගම අපි කතා කරපු දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕන වගේ එහෙම ඒ වගේ එහෙම එකක් නැහැ. There is no such expectation. ඇත්තටම අපි ඒ ළමයින්ගෙන් කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. We do not expect anything from those children. එයාලට අපි ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලොකු ආර්ථික කඩාවැටීමක් තියෙනවා. You all know, I think, that there is a big problem regarding economics in Sri Lanka. ඉතින් ඒකෙත් එක්ක ගොඩක් ළමයින්ට ඉහළට අධ්‍යාපනය ලබන්න ලංකාවේ අවස්ථාව අඩුයි. Because of that, so many young kids, they don't have the chance to go to higher education. හැකියාව තියෙන අය ගොඩක් ඉන්නවා නමුත් එයාලට අවස්ථාවක් අඩුයි. There are so many people, so many students actually with talent, but there are no chances for them to go up. ඉතින් ඒක නිසා අපි බැලුවේ අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන් ඒ ළමයින්ට උදව් කරන්න. So that's why we thought we can help them in a way that we can. ඒ නිසා ඒ ගොල්ලොන්ට ලෝකයේත් එක්ක එකතු වෙන්න ඉංග්‍රීසි දැනුම ඒ වගේම රැකියාවක් කරගන්න ඕන නිසා IT දැනුම ඒක විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් ලබා දෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයක් එක්ක එකතු වෙලා ලංකාවේ. So because of that, we give them education, we give them English to communicate with the world, and we teach them IT to compete with the world. And we are teaching those things to the extent of a higher studies university actually. ඒ විතරක් නෙවෙයි කොහොමද මේ ගහකොළට ආදරය කරන්නේ කොහොමද මනුෂ්‍ය වර්ගයාට උදව් උපකාර කරන්නේ සතා සිව්පාවා කොහොමද ඒගොල්ලෝ පව ආරක්ෂා කරන්නේ ඒක තමන්ගේ හිත දියුණු වෙන්න හිත සතුටු වෙන්න ඒ දේවල් පවා යාලට අවුරුදු දෙක ඇතුළතදී අමතරව කියලා දෙනවා. Not only the teachings about IT, about technology, not only those things, we teach them how to save the planet actually, how to save the plants, how to save the creatures that live in it. The things that you can be happy when you go through life, things like that, we also teach those things. ඊට අමතරව අපි ආගමක් එහෙම මේකෙතන සිංහල බෞද්ධ අය ඉන්නවා හින්දු අය ඉන්නවා මුස්ලිම් අය ඉන්නවා කතෝලික අය ඉන්නවා ඒ හැම පරිසරයකම ළමයි ඉන්නවා. In here, we do not just take kids who are Buddhists, where there are Hindus who do those things. There are Muslims and there are the Christians who believe in those religions. They can all live here. ඒ නිසා අපි සංස්කෘතියක් වශයෙන් බෞද්ධ තමයි. නමුත් මමවත් අපි කිසිම වෙලාවක ආගමක තියෙන හොඳ දෙයක් ගත්ත මිසක් මේ ආගම ශ්‍රේෂ්ඨයි මේ ආගම පහත් එහෙම ගැනීමක් කරන්නේ. එයා ළමෙක් කාට හරි කැමති නම් ඕනම ආගමක් එයාට කැමති විදියට අදහගෙන කැමති දෙයක් එයාට ලෝකයේත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම බලපෑමක් හරි අපි කියන දේ ප්‍රචාරය කරන්න ඕන හරි කියලා ඉල්ලීමක් නැහැ. Now in here, we do not ask these kids to go out and talk about Buddhist culture and philosophy. What we teach here is actually they can be from any religion that they want. We can take what the religion says as good things from those religions, and they can take those things to their lives. There's no such thing as people who are here should be Buddhist. Any religion is acceptable. Can you explain your levels of
within the monastery here, and how long you have been here, and how long you sort of your terms? Okay, you're asking the Oh. hierarchy, right? Hierarchy. Yeah, higher. කොහොමද අපි ගියේ මෙහෙම මේ අපේ ඉඳන් පල්ලෙහාට කොහොමද ඒක හැදෙන්නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ levels කොහොමද මොනවද? මහානකමේද? මහානකම. ආයක මෙහෙමයි. කවුරු හරි මහාන ඒකේ වයස ભેදයක් නෙවෙයි. එයා මහාන වෙච්ච දවස තමයි බලන්නේ එයාගේ වැඩිමල් භාවයට. So not that the age matters to become more higher level from hierarchy. The day that he became monk, that's the date that from that on, now let's say now you're been a monk for 4 years, he's an elderly. If you're less than that, then you're the junior. ඒ කියන්නේ වා ජීවිතය අතහැරපු දවස තමයි වාගේ පැවිදි වෙච්ච දවස. ඒක වා අවුරුදු 7ක කෙනෙක් කලින් වුණා නම් එයා තමයි වැඩුම. So the day that you left your lay life and became a monk, that day on, you start to count as going up from the hierarchy in as a Buddhist monk. You said that the goal was for people to achieve personal happiness through your studies, but is there a conflict between enlightenment and happiness? Because the more you learn, the more things that are not good and good, they conflict with happiness. වහන්සේගේ يعني කිව්ව මේකේ ඕනකම තියෙන්නේ තමාගේ අතුලාන්තයේ සතුට හොයාගන්න. උතර ඒකයි මේ අවබෝධ වෙනවා එන්ලයිට් වෙනවා කියන එක අතර සම්බන්ධයක් එහෙම තියෙනවද? මෙහෙම මේ ආගම් වල තියෙන හොඳ නරක දෙක බලලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ ආගම් වල අපි දකින්න හොඳ නරක කියලා දේවල් තියෙනවා ඒවා හොඳ ඒවා ගන්නවා ඒවත් එක්ක කොහොමද අතුල සතුටින් තියා ගන්නවා කියන හරි මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්න. I'll give an example for you. දැන් බයිබලයේ කියනවා ඔටුවෙට්ට ඉදිකටු සිදුරක යන්න බෑ කියලා. In the Bible it says that a camel cannot go through a needle hole. එතකොට ඒක හරි ලස්සන ඉගැන්වීම. It is actually a very beautiful teaching. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? What does that mean? අපේ මමත්වයේ වැඩි නම් අපේ ලොකුකම වැඩි නම් අපිට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න බෑ. It says that if you have a larger ego, that you cannot live freely. එතකොට ඒක උපමා කරනවා ඉන්දිකටු සිදුර හරිම පුංචි. එතකොට හැබැයි ඔටුව හරිම ලොකුයි. යාට ඒකෙන් කවදාවත් ඒකෙන් ඇතුල් වෙන්න බෑ වගේ සර්ග රාජ්‍යයට. ඒ කියන්නේ නිදහසට, සතුටට, විමුක්තියට ඔයාගේ මමත්වය තියෙනකන් ඔයාට සර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බැරි බව. So to tell the story that we take the ego, if you have a bigger ego, it is the camel, to go through a small hole, as in a needle hole, you should be a person who has less and less of ego. So you have to be, to perform this task, you have to be understanding about this. ඒක හරියට අපේ ලොකුකම වැඩි නම් දැන් මේ ලෝකේ ඉන්නවා ගොඩක් මමත්වයේ වැඩි මිනිස්සු. There are people in this world who have an extremely big ego. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එක වචනයක් කිව්වත් ඇති මුළු දවසේම සතුට නැති වෙන්න. If I say one single word, it is enough for them to lose their freedom for the entire day. එතකොට ඇයි යාගේ සතුට නැති වෙන්නේ? So why does his happiness become less? එයා මමත්වයේ වැඩි වුණාම බලාපොරොත්තු වැඩි. Because he has a greater level of ego, he has more expectations. ඉතින් බලාපොරොත්තු වැඩි වුණාම ඒවා බිඳ වැටෙන අවස්ථා වැඩි. If you have more and more expectation in this world, the opportunities that it takes to not to get these expectations come true are even more. එයා බිරිඳගෙන් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා, දරුවන්ගෙන් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා, යාළුවන්ගෙන් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා, අසල්වාසීන්ගෙන්, රජයෙන්. ඒතකොට මේ මනුස්සයාට කවදාවත් නිදහසේ ජීවත් වෙන්න බෑ. So that person is expecting things from the neighbors, from the wives, from everyone he come to contact with. He is expecting more and more things from all those people. So having those expectations towards everyone will not make him happy. ඉතින් අන්න එතකොට එයාගේ මමත්වයේ අඩු වෙනකොට බලාපොරොත්තු වලට තියෙන බැඳීම අඩු වෙනවා. එතකොට එයාගේ නිදහස වැඩි වෙනවා. If his ego is getting less and less, his expectations become less and less, which means his happiness will become more. එතකොට සතුට වැඩි වෙනවා. So his happiness will grow. ඉතින් එතකොට ඒක
ජේසුස් වහන්සේ කියලා තිබුණත් ඒක කොච්චර ඇත්තද ඒක අපි හැමෝටම ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. Even though Jesus said that, it is actually very true. We can all apply those things to ourselves. Yes. So, like Jesus and Muhammad received what they know directly from a God. How did Buddha receive his knowledge? Where did he gain his great wisdom from? Or was it just in his own mind that he created this? නබිනායකතුමා ජේසුස් වහන්සේ කියනවා ඒගොල්ලන්ට මේ දෙවි කෙනෙක්ගෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අවබෝධය ලැබුණේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවන්ට කොහොමද ඇත්තට මේ අවබෝධය දෙවි කෙනෙක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. කොහොමද මේ අවබෝධය උන්වහන්සේ ගත්තේ? හිතේ ඇතුලෙන් මෙයා හදාගත්ත එකක්ද කොහොමද ඒක? නෑ ඒක මේ ගවේෂණයෙන් ලැබුණේ. That Buddha achieved by exploration. මනස ගවේෂණය කරා. He did a research about his mind. එතකොට ඒ තුලින් තේරුම් ගත්තා මනස නිවෙන විදිය, මනස සතුටටපත් වෙන විදිය. Through that research, he understood how to understand your mind, how to read the thoughts in your mind. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරා කාට හරි විමුක්තියටපත් වෙන්න ඕන නම් එයා මනස මධ්‍යස්ථ කරගන්න ඕන. So Buddha gave a task to make your mind happy. You should come to a middle path. ඉතින් ඊළඟට අපි ගත්තොත් ජේසුස් වහන්සේ නබීනායක බුදුහාමුදුරුවෝ තාවෝ ඒ වගේ ඒ අය ගත්තොත් if we take not only Buddha, if we take Nabi from Muhammad Nabi and Jesus and Thero, certain individuals like that. ඒතර ඒ කට්ටිය හිටපු ප්‍රදේශ, ඒ කට්ටිය හිටපු කාලය බැලුවොත් if we take to account the places that they've been and the times that they have been in those places. එතකොට ඒවා එයාලා එතෙන්ට සාපේක්ෂව තමයි කතා කරන්නේ. They talked according to the places that they were at that time. එතකොට දැන් ජේසුස් කතා කරන්නේ දෙවියන් පිළිබඳව. Jesus is talking about a God. ස්වර්ග රාජ්‍ය පිළිබඳව. He's talking about heavens. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. He's talking to his people as the sons of gods, right? ඊට පස්සේ නබී කතා කරොත් ඒ ਸਰව බලධාරී මෞංකාරයෙක් ගැන, අල්ලාහ් ගැන කතා කරන්නේ. If you take Nabi, he's talking about a person who created everything, an almighty God. බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ නිවන ගැන, මෝක්ෂය ගැන. What Buddha is teaching about is nirvana, to understand your mind. මේව ඔක්කොම වචන විතරයි. All of these are just words. සත්‍ය දෙකක්, සත්‍ය තුනක් එහෙම ලෝකේ නැහැ. There are no such two truths and three truths in the world. එක සත්‍යයි ලෝකෙට තියෙන්නේ. There's only one truth in this world. එතකොට ඒ ප්‍රදේශවලට සාපේක්ෂව තමයි ඒ අවබෝධ වෙන අය කතා කරන්නේ. The people who got enlightened talk about this message regarding according to the places that they are. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන ශබ්දකෝසල, මේ පැත්තේ මිනිස්සු භාවිතා කරන මිනිස්සු වචන තමයි එයාලට භාවිතයට ගන්න වෙන්නේ. The people who get enlightened, they speak the languages that they have to on these places. එතකොට ඒවයි සන්දර්භය බැලුවම ඒ දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන ඒවා ජේසුස් වහන්සේ හදපු ඒවා නෙවෙයි. ඒ ප්‍රදේශය තුල විමුක්තියට, නිවීමට, නිදහසට භාවිතා කරපු වචන. It is not actually that he is using the word heavens and God. He is taking the context of the place that he was, and he is using the things that they are using to call for this truth as a word God. Using in that places. Proper නබීනායකතුමා ගතත් ඒ ප්‍රදේශයේ කතා වෙච්ච ඇදහිලි ඒ වචන ඒව තුලින් තමයි එයාට දැනෙන දේ සමාජයට ඉදිරිපත් කරන්නේ. If you take Nabi as well, he is also doing the same thing. He took into context everything that there was, every religion and the things that they are based on, upon his place which he lived. He used those things and convey what he felt in his mind, felt in his heart towards according to the religions that there were around this time. ඒකද බුදුහාමුදුරුවෝ ගත්තොත් ඒ එකල ඉන්දියාවේ, නේපාලේ විමුක්තිය, මොක්ෂය ගැන කතා වුණා. ඒ වචන තමයි යා භාවිතා කරේ. So if we take Buddha as well, he also took the same thing. He also was living in India and he took the teachings that there were at that time, using those things, and he talked about nirvana and some things like that. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. දැන් අපි ලංකාවේ හාල් වලට කියන්නේ වෙන නමක්. Now it is like this. If I give an example, in Sri Lanka we call rice in a word. එතකොට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ තව විදියකට. In English it is a different word. ඊළඟට ඒක ඉතාලි භාෂාවෙන් කියන්නේ තව විදියකට. In Italian it's another word. ඒක අරාබියදී කියන්නේ තව විදියකට. In Arabic it's another word. ඒක චීනයට ගියාම තව විදියකට. If you go to China
it is from Chinese. ජපානයට ගියාම තව විදියකට. If you go to Japan, it's another. හැබැයි අපි මේ මොන වචන වලින් කතා කරත් ඒ කතා කරන්නේ එකම ස්වභාවයක් ගැන. Although we use different words for the same thing, but we are all talking about one thing. Yes. Do you think Buddhism will change in future generations because of the social conditions or physical conditions in the world, much like Catholicism now is going through a lot of consideration of making adjustments in their way of believing and acting? යාන මේ බුදුදහම අනාගතය වෙද්දී වෙනස් වෙයිද කියලා. දැන් කැතලික් යන විදිය දැන් මේ මිනිස්සුන්ගේ දැන් මේ සමාජ තත්ත්වයට එක්ක බුදුදහම අනාගත වෙද්දී වෙනස් වෙයිද? මේ කතෝලික දහම මේ විදිය ඒගොල්ලෝ එහෙම වෙනස් කරන් යනවලු එක එක විදියට. ඔව් අනිවාර්යයෙන් මෙහෙමයි. ප්‍රධාන ඉගැන්වීම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම අප්ඩේට් වෙනවා. So the main teaching will not change. All the other things will eventually change. මොකද්ද ප්‍රධාන ඉගැන්වීම? What is the main teaching? දුක suffering. දුක හට ගන්න හේතුව, The reason for suffering. ඒක නැති වුනහම තියෙන මානසික ස්වභාවය. When what is the mental state that you have when you lose this suffering? ඊළඟට ඒක නැති කරගන්න විදිය. And how to get rid of suffering. ඒකට කියනවා four noble truths. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය. That is said as four noble truths. එතකොට ඒ හතර කවදාවත් ලෝකය මොන විදියට දියුණු වුණත් මොන විදියට පිරිහුණත් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Those four things will never change however much the world changes. ඇයි ඒක එහෙම කියන්නේ? Why do I say so? අපි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මොකද්ද දුක කියලා කියන්නේ. Gautam Buddha shows what is suffering. අපි ඒක ගත්තොතින් අපි දේවල් වලට ආස කරාම ඒ දේවල් නොලැබුණාම හෝ ලැබුණාම ඇති වෙන මානසික ස්වභාවය තමයි දුක කියලා කියන්නේ. Now let's take like this. When we want something, when we have a desire to something, if we don't get that desire, if we don't get the things that we have desire to, the mental state that we are in, which is called sadness, sorrow and suffering. එදාසේ ඇයි දුකට හේතුව මොකද්ද? ඇයි අපිට මානසික වශයෙන් දුකක් ඇති වෙන්නේ? So what is the reason for our suffering? එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා ඔයා ආස කරන නිසා, ඔයා තද බල ලෙස ඒකට බැඳෙන නිසා, ආසාව නිසා අන්න ඒකත් එක්ක තමයි මේ දුක හට ගන්න ප්‍රධාන හේතුව. So the main reason for your suffering is the greed and the desire that you have towards certain things. ඉතින් ඔයාගේ තුන්වෙනි එක තමයි ඒ ආසාව නැති වුණා නම් ඒ නිසා හට ගන්න මානසික ප්‍රශ්න නැහැ. The third one is when you lose this desire, when you lose this greed that you have towards certain things, when you lose these things, the mental state that you have in that ඊළඟ කොහොමද ඔයා ඒ ආසාව ප්‍රහාණය කරගන්න විදිය මොකද්ද? පාත් එක මොකද්ද? The fourth one is how to remove this desire, greed within you. එතකොට මේක ඇවිල්ලා මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ගැනීමක්. So this is actually an individual teaching to all of you. දැන් ඔයාට ඒක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. For you, you can apply that. ඔයාට මොකක් හරි දුකක් හටගත්තොත් ඔයා ඒකට හේතුව බලන්න. If you are sad for some reason, you can apply that to your own self. එතකොට ඒ හේතුව නැති වුණා නම් ඒ දුක නැති වෙන විදිය බලන්න. So when the reason for your suffering, your sadness is gone, look at the way that your mind is at that moment. අපි කියමු වසර අවුරුදු 5000 මෙතන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා 5000 දී. Now let's say in the year 5000 there's a person here. මේ ඔක්කොම වෙනස් වෙලා මේ තාක්ෂණ වෙනස් වෙලා 5000 ඉන්න මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. Everything might have changed. The technologies, everything might have changed. අන්න යාටත් මානසික ප්‍රශ්නයක් හට ගන්නවා. මානසික දුකක් හට ගන්නවා. For that person even suffering in his mind will occur. අන්න යාටත් එයාගේ හේතුව බැලුවොත් තණ්හාව වශයෙන් තමයි පේන්නේ. යාගේ බැඳීම, ආසාව, බලාපොරොත්තු ඒක තමයි පේන්නේ. For that person also, the reason for his suffering, the reason for his sadness is also the greed, the desire and expectations that they have. හැබැයි එයාගේ ඩේටා වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි අද අඳින විදියට නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන් ඇඳුම් අඳින්නේ. අපි කන විදියට නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන් කෑම ගන්නෙ. නමුත් එයාගේ ඇති වෙන මානසික ස්වභාවයේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. Maybe the data might have been changed. Maybe they would not get ready. They would not have clothing like we do. All of these things might have changed. But the expectation, the greed, the desire that they have will stay the same. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මීට අවුරුදු 2500ට කලින් හිටපු මිනිස්සෙක්. Let's take a person who was 2500 before now. එතකොට ඒ මිනිස්සෙක් ඒ වෙලාවේ මානසික විඳෙව්වා නම් ඒතර ආසාව නිසාම තමයි. If a certain person who was living 2500 years ago, if he had a mental suffering, the reason for that is also the same.
නිසා අන්න ඒ මූලික ඉගැන්වීම Four Noble of Truth. So the main teaching, the Four Noble of Truths, ඒක කවදාවත් ඒක යටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තියරි එක නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ඉගැන්වීම තියෙන තාක්කල් ඒකට ඒ ඉගැන්වීමට වෙන කිසිම සාධකයක් බලපාන්නේ නැහැ. so for that, nothing will matter. Whether everything changes around us, it won't matter because those four things will be there everywhere we go on this earth. Yes. Is there a distinction between physical suffering and mental suffering? You're discussing, what makes you internally happy, but there are many people that suffer from severe illness or severe malnutrition, which is suffering external to them, not something that they have created, something that they have. It's not from want, but from an absolute need. වහන්සේ කතා කරන මේ දුකට මේ දෙකක් තියෙනවා නේද? කියන්නේ ශාරීරික දුක තියෙනවා, මානසික දුක තියෙනවා. එතකොට ශාරීරික දුක අපිට කොහොමත් ඒ කියන්නේ එළියෙන් ලැබෙන දෙක. ඒක අපිට නවත්තන්න බෑ. එතකොට මේ ශාරීරික දුකයි මානසික දුකයි කියන එකත් එක්ක කොහොමද මේක මේ වහන්සේ කියන්නේ? ඔයක හරි. ඔයාගේ හිතපු විදිය හරි. What you thought was right actually. මොකද අපිට දුක් ස්වභාවයන් දෙකක් තියෙනවා. You have two types of sadness in this world. ඔයා සත්‍ය අවබෝධ කරත් ඔයාට ශාරීරික දුක නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. Even if you are an enlightened person, the pain that you get from body will not go away. හැබැයි ඔයාගේ මානසික දුක අවසන් වෙනවා. But the sadness, the suffering that you get through your mental, your mind will go away. මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්නම්. I'll give you an example. දැන් අපි තද සීතලක ජීවත් වෙනවා. Now let's say you are living in a place which is very cold, හැබැයි අපිට සත්‍ය අවබෝධ වෙලා නැහැ. but we are not enlightened. ඒ නිසා අපිට ශරීරයට පීඩාවක් තියෙනවා. We have a pain in our body. හැබැයි අපි ඒ ගැන හිතනවා අම්මෝ මේ සීතල නිසා දුක් විඳිනවා කියලා. ශාරීරික පීඩාවයි ඒ ගැන හිතලා දුක් විඳින එකයි දුක් දෙකක් අපි විඳිනවා. Now we are thinking, the person who's not enlightened, who's in a very cold environment, he's thinking, okay, now it is very cold. He's thinking about how cold it is, why I'm here, and things like that. Now that person, he is suffering from two things. He has the body pain and he has the mental suffering that he has because of thinking. එතන ඉන්න තව සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක්. Now there is a person who's enlightened there as well. එයාට ශාරීරික වේදනාව තියෙනවා. He has the body pain. එයා ඒ ගැන හිතලා විඳවන්නේ නැහැ. He is not suffering, thinking about that it is cold in here. තව විදිහකටත් පැහැදිලි කරන්න. I'll tell the story in another aspect. සත්‍ය අවබෝධ නෙවෙච්ච කෙනෙක්ට පිළිකාවක් එනවා. Now let's say a person who's not enlightened get a cancer. එතකොට එයාට ඒක දැඩි ශාරීරික පීඩාවක් දැනෙනවා. He might have a great bodily pain. ඊට පස්සේ එයාගේ රූපය වෙනස් වෙච්ච දේවල් ගැන හිතලා දුක් වෙනවා. එයාට වෙනද වගේ සමාජයට මුණ දෙන්න බැරි දේවල් ගැන හිතලා දුක් වෙනවා. ඒ විදිහට එයා මනස උඩ පහත යනවා. ඒ රෝගය ගැන හිතමින් කල්පනා කරමින් එයා ගොඩක් විඳවනවා. ඊට අමතරව රෝගය නිසාත් විඳවනවා. Now that person, he's suffering a lot because his appearance might have changed. He can't go to the society and face others. He's suffering a lot because thinking about cancer. He has two pains. He has the bodily pain, which is very extreme, and he also has the mental pain, thinking about cancer and more about. එතකොට තව ඉන්න සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක්ටත් ඒ පිළිකාව ඊටත් වඩා දරුණු පිළිකාවක් ඇදිලා. There's a person who is an enlightened person. He might have gotten even scary, even worse cancer than that person. එයාට ශරීරයට ලොකු පීඩාවක් තියෙනවා. He has a very great pain in his body. හැබැයි එයා ඒ ගැන හිතලා විඳවන්නේ. But he is not thinking about it and suffering. ඒ නිසා මේ ලෝකේ ගොඩක් මිනිස්සු ශාරීරික වේදනාවට වඩා ඕනවට වඩා හිතලා හිත තේරුම් ගත්ත නැති නිසා විඳවන මිනිස්සු තමයි මේ ලෝකේ වැඩි. In this world, there are more and more people who are suffering because not only because they have body pain, because they are thinking about their body pain way too much. එයාලට පොඩි කුරුලෑවක් ආවත් පිළිකාවක් සයිස් එකට හිතලා දුක් විඳිනවා. Even some people, even if they get a little pimple in their face, they are thinking like it has a cancer and they are suffering from the mind greatly. අන්න ඒ කැලල තමයි අවබෝධයත් එක්ක නැති වෙලා යන්නේ. That part, the overthinking part, will go away with your enlightenment. හැබැයි ඔයා අවසන් හුස්ම එන්නකම් බයොලොජිකලි ඔයා අවසන් වෙනකම් ඔයාට ශාරීරික වේදනාවත් එක්ක ජීවත් වෙන්න වෙනවා. Up until the moment that you died, where you have to give up this body, you will feel the body pain. ඒ නිසා ශාරීරික වේදනාව වෛද්‍යවරුත් එක්ක ස්පිරිතාලෙත් එක්ක බලා ගන්න වෙනවා. ඔයාගේ මානසික වේදනාවට තමයි සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච අය ප්‍රතිකාර කරන්නේ. So the bodily pain that you have, the illnesses that you have in your body, you can go to a physician and take medicine, go to the hospital and
get treatment in that regard. So for the people who are enlightened, treat for their mind and your mind suffering. Become enlightened. How do you maintain the motivation to do work for others? වහන්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් අවබෝධයට පත් වුණාන් පස්සේ එයාට කොහෙන්ද මේ මොටිවේෂන් එකක් එන්නේ මේ අනිත් මිනිස්සු උදව් කරන්න. මොටිවේෂන් එකක් කියන්නේ මේ මුමනාවක් කියන්නේ. හැදෙන්නේ කොහොමද අනිත් මිනිස්සු උදව් කරන්නේ? නෑ එහෙම හැදෙනවා කියලා එකක් නැහැ. There is no such thing that he gets motivation. ඒක මෙහෙමයි follow කිරීමක් තියෙන්නේ. It is something like you follow. දැන් අපි බලනවා සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච අය කොහොමද ජීවත් වෙච්ච තියෙන තොරතුරු මොනවද? Now we take into account how the people who are enlightened lived their lives. එතකොට එයාලා කරපු දේවල් මොනවද? What did those people do? එයාලා මොනවද සමාජ වෙනුවෙන් ඩියුටි එකක් වශයෙන් කරේ? What did they do to the society as a duty? ඇත්තටම සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. Actually, a person who's enlightened, there's nothing for him to do. එයා ඊට පස්සේ එයාටම නිකන් අර එයා ජීවත් බයොලොජිකලි අවසන් වෙනකන් එයාට ඩියුටි එකක් හදා ගන්නවා. Now, until he dies from his body, he create a duty for him to do. Until he's biologically died, until his death, he creates a duty. ඒක Create something for ඒක කෙනෙක් කෙනාට සාපේක්ෂයි. It is relative to each person. සමහරු ජීවිතය අවසන් වෙනකන් එහෙම කිසිම දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Some maybe they are not getting involved in anything as such. සමහරු ජීවිත කාලෙම අනිත් අයගෙන් අයින් වෙලා වනගත වෙලා එහෙමම අවසන් වෙනවා. Some people, they detach themselves from everyone else and they go live in a forest and until they die. සමහර අය එයා දැල්ලාගත්ත ආලෝකය අනිත් අයට ලබා බෙදලා දෙනවා. Some people, they try to teach the light that they had to other people. ඉතින් ඒක ඒ අවස්ථාවට සාපේක්ෂව ඒක ඒගොල්ලෝ හැන්ඩල් කරගන්න. It is relative to that moment and they are adjusting to the moment. හැබැයි ඒක මෙහෙම ෆ්‍රේම් කරපු විදියක් නේ. There's no such a frame. There's no frame that enlightened beings should be like this. Yes. You then visit people as they die. Sorry? You visit people and try to enlighten them upon their death or before their death. Is that, like the Catholic priest or Before, at the deathbed. yeah, as a person is very sick or in the hospital. Okay. Are you asking whether we go? Yeah, you go or who goes? යහන්න මේ අපි යනවාද කියලා අහනවා මිනිස්සෙක් එහෙම ලෙඩ වෙලා ඉන්නකොට හරි එහෙම වෙලා ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ට අවබෝධ කරලා දෙන ළඟට ගිහිල්ලා එහෙම කියනවාද නැත්නම් අපි යන්න නැත්නම් එහෙම කවුද එහෙම කරන්නේ නෑ එහෙම එකක් නෑ. There's no such thing. සමහර වෙලාවට එයා ගිල්ලීමක් කරොත් යනවා. Sometimes if they request we go. එහෙම නැතුව එහෙම කියලා විශේෂ එහෙම ක්‍රම නෑ. Other than that there's no special way that they go and have this discussion. අපි කවුරු හරි අපිත් එක්ක ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් ලෙඩ වුණොත් අපි ආව බලන්න යනවා. ඒත් ඒක වෙලාවට එයා ඇහුවොත් දෙයක් කියලා දෙනවා. නැත්නම් එයාගේ ලෙඩ සුව දුක් අහලා එනවා. Now if there's a person who is close to us, if these people get ill, if they are in hospital, we go and have a chat. If they request about how to understand their mind, we have this discussion. Other than that, we just ask, are you okay and do you have things that you want, and we come back. සමහර අයට එහෙම සත්‍ය හොයාගන්න උවමනාවක් නැහැ. So for some people, there is no such need for them to realize the message. ඉතින් යාලත් එක්ක අපි එහෙම සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. With those people, we don't discuss these things. ඉතින් යාලත් එක්ක අර එයාලා කතා බහ කරන දේවල් ඒ වෙලාවට කතා කරලා ඉවර කරනවා. We discuss the things that they discuss. We just adjust to the moment and that's it. ඉතින් තව සමහරු ලෝකේ ගොඩක් දන්නේ නැති තැන ඉඳලා පවා හොයාගෙන එනවා. So there are another group which they come from places around the world to meet us. ඒක නිසා අපි සමහරට රටවල් වල නම අහලත් නැහැ. Sometimes we have never heard the names of these countries as well. ඒ වගේ අය ආවම එයා ඒක හොයාගෙන මෙන්න කෙනෙන්නේ. ඉතින් එයා වෙනුවෙන් කාලය දීලා එයාට කරන්න පුළුවන් ඕකට මුදව්වක් ඒක තේරුම් ගන්න කරනවා. For those people who actually gave their lots of time to this message, and we try to convey the message that we know, the light that we know to these people. ඊට පස්සේ අපි ওই ගමන් බිමන් යනකොට අපිට තේරෙනවා මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරා මෙයා ටිකක් ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක්. So other than that, when we go on tours, trips, something like that, we come across people where we think, where we can understand that these people have wisdom in their mind. එතකොට එයා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වඩා මනසින් ටිකක් ඉහළ තලයක ඉන්නේ. So these people are actually living in a higher state in mind rather than regular people in this world. ඉතින් යාට එතකොට වචනයක් දෙකක් දානවා
එයාට ඒ ඉංගිය ඔස්සේ ඕන එයාට සත්‍ය හොයාගන්න පුළුවන්. Then I give him like 2-3 hints how to understand your mind, how to liberate yourself. According to these hints that I give, they can enlighten their mind. ඉතින් දැන් මට දැන් වයස අවුරුදු 36ක් විතර. For me, now I'm 36 years old. ඉතින් මම අවුරුදු 20 දී තමයි මේක හොයාගෙන ගියේ. When I was 20, I left my lay life in search of this message. ඉතින් මම මේක මට අවුරුදු 26ක් විතර යනකොට මේ මනස වැඩ කරන විදිය මම තේරුම් ගත්තා. When I was 26 years old, I got the understanding how the mind works. ඒ නිසා මේ අවුරුදු 10 ඇතුළත ලක්ෂ ගාණක් අය හම්බ වෙලා තියෙනවා. From 26 to 36, it's 10 years now. I have met like thousands of people. ඉතින් මම රටවල් 100ක විතර සංචාරය කරලා I තියෙනවා. have traveled like from 100 countries. ඉතින් මම එක දවසක් නෝර්වේ වල රාත්‍රී කාලේ මේ වීදියේ ඇවිදගෙන යනවා. So there was a particular night when I was in Norway. It was a night time. I was walking in a street. එතකොට එතන තරුණ ළමයෙක් මං අවුරුදු 28ක විතර එයා ඒක වීදියේ මේ සීතලයි ඒ වෙලාව එයා මේ මොකක් හරි දෙයක් මේ යන කොපි වගේ දෙයක් අලවි කරමින් හිටියේ. Now it was a cold night in Norway. I was walking in the street and I saw a young person who is about 28 years old and he was selling coffee. ඉතින් මම ගිහිල්ලා යාගෙන් මේ කෝපි එකක් ඉල්ලුවා. I went to him and I asked him for a coffee. එතකොට එයා තමයි නිකන් බැලුවා එයා පොඩි කතා කරනකොට මට තේරුණා මෙයා අර වීදියේක බිස්නස් කරාට මෙයා ටිකක් හොඳට හිතන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා. When I had a little chat with him, not because he was selling in the street, not because of that, I came to an understanding that this person have a different way of thinking. එතකොට මම එයාට කිව්වා මේ පරිසරය හරිම සීතලයි නේද කියලා මම එයාගෙන් ඇහුවා. I asked him a question. This place, the nature is very cold, right? එයා කිව්වා මේක පරිසරය නම් සීතලයි ඒ වුණාට මගේ ඇතුළ එහෙම සීතල නැහැ කියලා. Now he replied, although it is very cold in here, but my inside is not that cold. එතකොට එයා දන්නවා මේක. එයාටත් දැනෙලා තියෙනවා දෙයක්. He also felt something in his life. එතකොට ඊට පස්සේ ඒ පස්සේ යා මාත් එක්ක කතා කරා. ඊට පස්සේ යා මං හොයාගෙන ලංකාවටත් ආවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ සිදුවීම් ගණනාවක් තියෙනවා ජීවිතේ. Now we had a little discussion over there, and after that he came to Sri Lanka to visit me as well. Like those incidents, lots of incidents happens when I go around the world. ඒ නිසා මේ ලෝකේ ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු ඉන්නවා. So there are people who have wisdom in this world. එයාලට පුංචි ඉඟියක් දුන්නාම එයාලා විවෘත වෙනවා. When I give them a little hint, their mind will open up. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට මට නම් 100,000 ගාණක් මේ කාලය තුල හම්බ වෙලා තියෙනවා. People like that I have met, like hundreds of them I have met in my lifetime. ඒ නිසා මම හිතනවා හොයාගෙන ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ යන අපි සාමාන්‍ය normal කොහොමද සංචාරය කරනවා. එතකොට දැන් මේක ආරංචි වෙලා දැන් ඇමරිකාව ගත්තත් කැනඩාව ගත්තත් සමහරව හොයාගෙන වෙනවා ගිහිල්ලා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ආවම යාගේ මනස ගැන අහන්න එයාට දැනෙන විදියට ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න. So I don't think that we should go to these people and teach the message about enlightenment, but people who has the need will eventually come to us, even if they are from Canada or America, even from far places like that, they come if they have the need to understand their mind. ඉතින් මේ ළඟකදී ආවා ගෑනු ළමෙක් අර අපි ගියේ කොහෙද නෙදර්ලන්ඩ් නේ. ළඟදී ආවා නෙදර්ලන්තේ ගෑනු ළමෙක්. There was a girl who came from Netherlands. ඉතින් එයා දවස් 4ක් විතර මෙහි හිටියා මාව හම්බෙන්න මම ආවේ නැහැ පන්සලට. She stayed here for like 4 days to meet me, but I was not in here. ඉතින් එයා දැන් මම එනකම්ම ඉන්නවා. She stayed here until I come back. ඉතින් මටත් එන්න උනේ නැහැ කොහොම හරි. But I also didn't get the chance to come to this place. එතකොට මම ඉස්කෝලේ එක වැඩසටහනක් දාලා තියෙන උදව් කරන්න. එතකොට මට මේ ළඟින් හයිවේ එකේ එතනින් යන්නේ මම එයාට කිව්වා ඔයා මම දවස් 4ක් හිටියා මම එනකම් පුළුවන් නම් එක්සිට් එක ගාවට එන්න මට මොකද පන්සලට එන්න ටයිම් එකක් නැහැ මේ වෙලාවේ කියලා. Then something happened. I actually had to go to a school. We had a plan to help these kids in the school, which was someplace else. I said I don't have the time to come to the monastery. If you can come to the exit, to the highway exit that where I'm traveling, then she came to that place as well. ඉතින් ආ එතෙන්ට ආවා. She came to the ඒක exit. මෙතනින් නම් කිලෝමීටර් 6ක් විතර තියෙනවා එතෙන්ට. It's like 6 kilometers away from this place. ඉතින් මම යන ගමනින් විනාඩි 10කට යා වෙනුවෙන් එක්සිට් වුණා. For her, because she stayed like 4 days to meet me, I took the exit like for 10 minutes to pick her up. ඊට පස්සේ ඉතින් මම එයාත් එක්ක කතා කරාම එයා මේ අවුරුදු 12 ඉඳලා මේක හොයනවා. Then I had a discussion with her. From the age 12,
she's searching for the message. එයාගේ මනස ගැන එයා කවුද කියලා එයා ගොඩක් දේවල් හොයනවා. She's in a search about her mind, who she really is, things like that. She's searching. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කිව්වා දැන් මට විනාඩි 10යි ඔයාට තියෙන්නේ. ඔයා කැමති නම් මගේ වාහනේ නැගිලා යන් මම අයිත් එනකොට රෑ වෙනවා. මම ඔයාව මෙහාටයි drop කරන්නම් මොනස්ටි එකට කැමතිද යන්න කියලා. Then I asked her, okay, now if you like, you can come with me and we can go on a journey. It will take some time. But during the night, I will come back to the monastery and I will drop you off. ඒතර යාකෝ යම් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ඕනේ මේක හොයාගන්න. ඔයත් එක කතා කරන්න ඔයා මොනවද දන්නවද කියලා මම කැමති යන් කියලා යා නැග්ගා. Then she said, okay, I'm here to actually talk with you to get something from you if you know something. Then he get into the car. ඉතින් යාගේ ප්‍රශ්න එක එක යාද වාහනය ඇතුලේ අහනවා. In the car, she's asking one by one all her questions. ඉතින් ඒකට පැය භාගයක් යනකොට යාගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තරේ දීලා ඉවරයි. After like half an hour, I answered all the questions that she had. ඉතින් එයා මට කිව්වා මෙයාම තමයි වාමනේ පරිවර්තනය අතන තව වෙන කෙනෙක් පරිවර්තනය කර එයා කිව්වා මේ මොකද්ද එයා ජීවිතේ අවුරුදු 12ක් රටවල් වල ගිහිලා ආගමික නායකයෝ හම්බෙලා ගොඩක් දේවල් හෙව්වා අද තමයි එයාට උත්තරේ හම්බුනේ කියලා. Now after like half an hour, we had a discussion. After that time, she said, now she's been traveling for so many countries. She met like so many religious leaders, spiritual guiders, and today I found the message. මම මොකද්ද මේ කතා දෙකෙන් ඔයාලට කිව්වේ? Now what I try to tell you from these stories. මොකද අපි කියන කවුරුත් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ලෙඩ වෙච්ච කෙනෙක් හරි වෙන අය හොයාගෙනම යන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් අය එනවා ඒක හොයාගෙන. Now I told you these stories because it is not necessary to go to a person and tell them the truth, tell them this discussion. They come to us, people who are with the need. ඉතින් එකෙන් කියන්නේ යන්නේ නැහැ කියලා නෙමෙයි. කවුරුට හිතුනොත් මෙයාට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා කිලෝමීටර් 1000ක් වුණත් යන්න පුළුවන්. එහෙම අර පික්ස් මෙහෙම යනවා මේ විදිය කියලා එකක් නැහැ. By saying that I'm not, it doesn't mean that there is no such thing as going to a person and telling this and having this discussion. If I feel like someone can understand this message, I will travel far and far to meet that person as well. But there is no fixed frame as such that we are going to the people who are in need and having this discussion. ඇත්තටම එතෙන්දී ඇත්තටම ආගමකින් ආගමකට පරිවර්තනය කිරීමක්වත් සංස්කෘතියෙන් සංස්කෘතියට පරිවර්තනය කිරීමක්වත් නැහැ. ඔහුගේ හිත තේරුම් ගන්න යමක් ප්‍රකාශ කරනවා විතරයි. Now in the discussion, we don't actually try to convey these people to another religion. We don't try to change their culture and stuff. This is always about understanding your mind. Yes. Do you feel that Buddhism is expanding and influencing not only people but societies and the world as a whole? Is there, you feel positive that what you're doing is making a real change in the world? මේ බෞද්ධ දර්ශනයේ මේ කරන දේවල් වලින් මේ එක්කෙනාට පුද්ගලයන් වශයෙන් නැතුව මේ සමාජයකට වශයෙන් මේ ලොකු සමාජවලට කරන විපර්යාසයන් මේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම සමාජය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Actually, what is society? අපි පවුල සමාජයේ කුඩාම එකකේ තමයි පවුල. The smallest component of a society is a family. එතකොට තමා වටා තමා බැඳිච්ච ළමයි සාමියා භාර්යාව අම්මා තාත්තා ඔය කුඩාම එකකේ. The people who are around you, which you are attached to, wives, husbands, fathers, daughters, those are a family. එතකොට ඒ වගේ ඒකක පොඩි ඒකක ගොඩක් තමයි ගමක් වෙන්නේ. So collection of these little families is a village. ඊට පස්සේ ඒ වගේ ගම් ගොඩක් තමයි නගරයක් වෙන්නේ. So a collection of these little villages becomes a town. ඒක දිස්ත්‍රික්කයක්. It's a district. ඉතින් ඒ වගේ දිස්ත්‍රික්ක ගොඩක් තමයි රටක් වෙන්නේ. So collection of districts, it's a country. එතකොට යම් මිනිස්සෙක් ගෙදරක එයාගේ ආසාව අයින් කරගන්න එයා වැඩ කරොතින් එයාගේ ඇතුළ නිවෙනවා. Let's say a person who is trying to get rid of his greed, his desires, then if he do the path, if he go through the path, when he understand this, his inside will be more calm. එතකොට ඒක ඒ පවුලට බලපෑමක් එල්ල කරනවා. So that will affect the family. ඒක ගමට බලපෑමක් එල්ල කරනවා. That will affect the village. ඒ නිසා ඒ ගම් ගොඩක ඒ වගේ මිනිස්සු බිහි වුණොත් එතකොට ඒක රටකට බලපෑමක් එල්ල කරනවා. If there are like many people who can understand this message, who can understand
the way to liberate your mind, then it will affect a district and a country. අනේ විදියට තමයි ඒක ලෝකයට බලපෑමක් වෙන්නේ. In that way, it will affect the whole world. It's a slow process. ඒක හිමින් වෙන ඒ ඇත්තටම හිමින් වෙන දෙයක්. it is actually a slow process. දැන් අපි ගත්තොත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පණිවිඩය මීට අවුරුදු 2600කට කලින් කියලා තියෙන්නේ 5 දෙනෙක්ට. Now, in real, Gautam Buddha told this message like 2,500 years ago. Firstly, he told this message for 5 people. ඒ 5 දෙනා හොයාගන්නත් මාස 3ක් පයින් යනවා. To find these 5 people, he had to walk for like 3 months. ඊට පස්සේ ඒ 5 දෙනාත් කැමති වෙන්නේ නැහැ ඒක අහන්න. Firstly, those 5 people does not give their time to listen to this message. මොකද ඊට පස්සේ ඒක එයාගේ බලවත් එයා රජ පවුලක කෙනෙක් නිසා තමයි සවන් දෙන්නේ. Those 5 people give time after that because he is a person from a royal family. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාලත් එක්ක මාස 3ක් විතර එයා මනස පිළිබඳව දේවල් කියලා දෙනවා. After that, with these 5 people, Gautama Buddha, he talked about the mind for like weeks. ඊට පස්සේ ඔහොම අවුරුදු 45ක් තිස්සේ විවිධ තැන්වලට සංචාරය කරමින් ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සුත් එක්ක කතා බහ කරලා තියෙනවා. When he was after that 45 years, he had discussion chats with wise people on those in this country. එයාගේම එයාට අවසන් මොහොතේදීත් එයාට ආගමක් හදන්නවත් එයා වෙනුවෙන් කවුරු හරි ජීවත් වෙන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. යම් මිනිස්සේ ප්‍රඥාවන්ත නම් එයාට මේ පණිවිඩය අරන් එයාට සතුටින් ඉන්න ක්‍රමය හොයාගන්න පුළුවන්. In his last moments as well, he tried to tell people, I'm not doing this to make a religion. It is not about religion. It's all about understanding your mind. If you have a problem, you can come to me even at my last moment. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ හැමකට කවි වෙලාවකවත් මහා ආගමක් හදන්න, රටක් බෞද්ධ කරන්න, නගරයක් බෞද්ධ කරන්න, මහා කණ්ඩායමක් හදාගන්න උවමනාවක් තිබිච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. Gautam Buddha never had the intention of making the whole country Buddhist, making the whole district, whole village Buddhist. He didn't have that expectation. එයා යම් මිනිසුන්ගේ මානසික ප්‍රශ්නයක් වෙනුවෙන් කතා කළා. ඇත්තටම මනෝවෛද්‍යවරයෙක්. He's actually a psychotherapist. He talked with individuals about their own mental problems. ඉතින් එයා ඒ දීපු උත්තර ඒක එදාට වගේම අදටත් මානසික ප්‍රශ්න තියෙන අයට සහනය ලබා ගන්න පුළුවන්. The answers that he gave, so back far from the time, the answers that he gave, we can use it even now. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ලබාගත්ත මිනිස්සු යා වටේ ඉන්න අයට කියලා දැනුවත් කරාම අන්න තව කට්ටිය බිහි වෙනවා. So the people who received the message, the people who understood the message, they convey the message to other people who were around them. ඒ නිසා එයා ගොඩාක් සතුටක හිටපු කෙනෙක්. එයා ගොඩාක් ප්‍රඥාවක හිටපු කෙනෙක්. He was a person who had a great level of wisdom. He was a person who had achieved a great level of happiness. එතකොට තව තරුණ කට්ටියට ඕනුණා එයා වගේ මේ ඒ සතුටින් ඉන්න. එයා වගේම ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න. So more and more young people wanted to be more wise and more happy like he is. අන්න ඒගොල්ලෝ එයා ළඟින්ම හිටියේ ඒගොල්ලන්ට තමයි මහාන වෙච්ච අය කිව්වේ. So those people who stayed very close with Gautam Buddha, and those were the monks who are called, those are the people who are called monks. ඒ නිසා එයා ඒගොල්ලෝගේ මානසික ප්‍රශ්න නිවන්න කතා කරපුවා ඒගොල්ලොත් සමාජයට අනිත් අයට ගිහිල්ලා කියලා දුන්නා. So those people who understood the message from Gautam Buddha, they also went to the society and they convey their message to the people in the society. ඉතින් ඒ නිසා ඒ නිසාම අවසන් අවුරුදු 45 අවසන් වෙනකොට දසදහස් ගාණක් ඒ පණිවිඩය අනුගමනය කරලා නිදහස් වෙච්ච අය බිහි වෙලා තිබුණා. Because of that, after 45 years, there are like thousands of people who went through this path to understand their mind. ඉතින් ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව four noble of truth. The main part is, like I said before, the four nobles of truth. ඒකේ තියෙන ඒ අතුල නිවා ගන්න විදිය, අතුල සතුටු කරට විදිය. It is said in the four noble truth is the way to calm your mind, to free your mind, to liberate your inside. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම ගහක් කොලක් වගේ ඇලක් දොලක් වගේ අනිත් අයට පරාර්ථය කරන විදිය. The other way is to let your body, let your mind to work for others, to be generous and donative towards the entire. ඒකේ තියෙන සමාව දීම, පරිත්‍යාගය, ඉවසීම. It is being forgiveness to others, being charitable to others. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගොඩාක් මනුෂ්‍ය ගුණාංග වලින් පිරීලා තියෙනවා. It is completed with so many human qualities. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඉගැන්වීමක් තියෙනවා. It is actually a teaching. එම භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න අයට ඒක ආගමක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. So for the people who are studying physics, they are not
thinking that this is a religion. එතකොට භෞතික විද්‍යාවෙන් කියන්නේ භෞතික සංසිද්ධීන් වල විද්‍යාත්මක ස්වරූපය පැහැදිලි කරනවා. In physics, what we talk about is the principles of universe, and we talk about those things. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කරන්නේ මනස වැඩ කරන principles theory විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරනවා. So what Gautam Buddha did was talk about the principles, the theories which conclude about the human mind and how it works. ඉතින් පස්සේ කාලේ මිනිස්සු තමයි ඒක ආගමක් බවට පත් කරගත්තේ. So after some time, people converted that into a religion. නිසා එතකොට ඒක අනිත් ආගම් වගේම මිනිස්සු ඒක ගැන තියෙන ඉගෙන ගන්න බය වුණා ගොඩක් අය. So later on, people was a bit afraid to get into this because it is a religion. හැබැයි ඕනම ආගමිකයෙක් භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න බය නැහැ. But anyone, they are not afraid to study physics. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඒක ආගමක් නොවේ. ඒක මෙහෙම ඒ වගේ විද්‍යාවක් වශයෙන්ම තිබුණා නම් මේක මුළු ලෝකෙම ගොඩක් අයට ප්‍රයෝජන ගන්න තිබුණා. What I believe is, rather than becoming a religion, what Buddha told, rather than becoming it a religion, if it stayed like a science, more and more people will embrace this. මොකද යාළුවගේ අතුලට ගොඩක් සාමය සතුට උදා කරගන්න තිබුණා. They will be more peaceful within this. ඉතින් මම උත්සාහ කරන්නේ මගේ ජීවිත කාලය තුළ ආගමික බැරියල් අයින් කළා, සංස්කෘතික බැරියල් අයින් කළා ඕනම ආගමිකයෙක්ට ඕනම සංස්කෘතිකයෙක්ට ඒ සයන්ස් එක, මයින්ඩ් සයන්ස් එක මෙන්න මේකයි කියලා පෙන්වන්න. එතකොට යාට පුළුවන් ඒක යූස් කරගන්න. So what I will try to do in my whole life is to get rid from these religious barriers, from these cultural barriers that which have been created within this science. What I would like to do is to remove those barriers and let all the people in the world be engaged with this practice. මොකද අර පස් දෙනාගෙන් ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි අද රටවල් ගණනාවක මිනිස්සුන්ට ජීවිතවලට බලපෑමක් කරලා තියෙන්නේ. So from those 5 people that Gautam Buddha conveyed this message, from those 5 people, after like so much time, it has been gone towards the entire world. ඉතින් ඇත්තට ඒක ඇතුලේ තව තමන්ගේ සතුරට එරෙහිවත් යුද්ධ කරන්න එපා කියලායි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා යාට සමාව දෙන්න. ඇත්තටම සතුර වෙන්නේ වාට එළියෙන් එන කෙනා නෙවෙයි වාගේ වෛරය, වාගේ ආසාව ඒකත් එක්ක විතරක් යුද්ධ කරන්න. Now in these messages it has been said, don't try to wage war with the other people. Try to wage war within yourself, with the anger that you have, with the anger and things that you have within yourself. Wage war with those things. That will be the only way that you will achieve happiness. ඒක සාමකාමී පණිවිඩයක්. It is a very peaceful message. ඒක සාමකාමී ඉගැන්වීමක්. It is a peaceful teaching. ඉතින් ඒක ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සුන්ට ඒක හම්බ වුණාම ඒක අදහන වෙනුවට ඒක එයා යූස් කරලා එයාගේ සතුට, එයාගේ ආනන්දය, එයාගේ විමුක්තිය, එයාගේ ප්‍රඥාව වැඩි කරගන්න. People with wisdom, when they listen to this message, they do not like go for it as a religion. They take it as a principle. They take it as a teaching for them to expand their mind. Yes. In many aspects of science and art, the motivation that has been the personal suffering to create the things that we see. And if you eliminate that, would they be able to create the same art in science? නිර්මාණය වල තියෙන දේවල් මේ කියන්නේ කලාවෙන් සහ මේ තාක්ෂණයෙන් මේ දිනුවල තියෙන දේවල් දිනු වෙන්න උදව් වෙලා තියෙන මිනිසුන්ට තියෙන දුක තමයි අතර දුක අයින් කරොත් එහෙම මේ තියෙන මේ ක්‍රියේෂන් සිද්ධ වෙන්නේ. දුක අයින් කරන්නේ. We do not take away suffering. We do not take away sadness. දුක අවබෝධ කරගන්න. We understand the suffering. දුකට හේතුව තමයි අයින් කරන්නේ. We eliminate the reason for suffering. ඒ වගේම ඔයා කිව්ව කතාවේ ලොකු ඇත්තකුත් තියෙනවා. Other than that, the thing you taught was actually quite true. මේ ඇත්තටම මේක ඉන්ඩිවිජුවල් මේක ඉගැන්වීමක්. මේක ඇවිල්ලා සමාජ විමුක්තියට උගන්වන එකක් නෙවෙයි. This is actually an individual teaching. This is not said to liberate a whole group of people. දැන් ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ මානසික ප්‍රශ්න වැඩි නම් ඔයාට මනසට හරි කරදර මේ ලෝකේ ඉන්න මේ මොහොතේ සියදිවි හානි කරගන්න දඟලන මිනිස්සු. Now in this very moment, there are people in this world who having suicidal thoughts. ඒතර එයාලට මේ දියුණුව වැඩක් නැහැ. They do not care about the technologies. එයාගේ යාළුවෝ වැඩක් නැහැ. They do not care about the friends. එයාගේ ඔළුව ගිනි අරගෙන තියෙන්නේ. His mind is burning. එතකොට එයා ගොඩක් දුකටපත් වෙලා තියෙන්නේ. He is suffering a lot. එයා හිතනවා කවුරු හරි ආවිලා මාව මරනවා නම් හොඳයි කියලා. He is thinking someone else please come and kill me. අන්න ඒ වගේ මානසිකව අවුල් වෙච්ච මිනිහෙට ඕන වෙනවා
ඒ අර ගියපු පාර වෙනස් කරන්න. For a person who's having a great level of suffering in his mind, he wants to change the way. අන්න එතකොට බුදුන් වහන්සේ හමු වුණොත් එයාට බුදුහාමුදුරු ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා සදාහට මේ මානසික පීඩාවෙන් නිදහස් වෙන්න. At that moment, if he met Gautam Buddha will tell him a way to change the way he thinks forever. ඉතින් ඒ නිසා මේක මුළු ලෝකයටම යූස් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. So this message will not be used to the entire world at the same moment. හොඳ ගොඩාක් ප්‍රඥාව තියෙන ගොඩාක් මානසික පීඩාවටපත් වෙච්ච කෙනෙක්ට තමයි මේ පණිවිඩය අවශ්‍ය වෙන්නේ. For a person who's with a great wisdom and a person who's suffered a lot from the society, that is the person who will have the need for this message. අපි දැන් ශරීරයේ ලෙඩ වුණාම ප්‍රතිකාර ගන්නවා. Now, if we have a bodily pain, if we are ill from the body, we take medicine. ඒ වගේම මනස ලෙඩ වුණාමත් ප්‍රතිකාර ගන්නවා. We also take treatments when our mind is ill. ඒ වගේම මේ ඉගැන්වීම කියන්නේ මනස ගොඩක් ලෙඩ වුණාම සදාකාලයටම මනස ලෙඩේ අයින් කරගන්න ගන්න ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. So this teaching is a treatment way for you to understand and calm your mind, which has been taught from a very long time. ඒ නිසා මේක මුළු ලෝකයට කවදාවත් ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. So this teaching will not be applied to the whole world. ඒ නිසා අලුත් සොයා ගැනීම තව වැඩි වේවි. So the new innovations will be more and more. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ මානසික ප්‍රශ්නත් තව වැඩි වේවි. Regard to that, the suffering that people have will also be greater. මම ඔබට බුදුන් වහන්සේ මේ ඉගැන්වීමේ වචන තුනක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. I'll explain 3 words in this teaching. අපේ ජීවිතය ගැන. According to your mind, according to your life. අපේ ජීවිතේ අපි හැමෝම කැමති විඳින්න. In our life, we all like to enjoy, to have pleasures. ඔයාලා හැමෝම කැමතිනේ. ඒක පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි හැමෝම කැමති විඳින්න. Every one of you like to feel pleasure. ඒක මේ මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු එහෙමයි. Everyone in this world are like that. දැන් ඔයාලයි මේ රටේ සංචාරය කරන්නේ. Why do you travel this country? විඳින්න. To enjoy. ඇයි ඔයාලා ආදරය කරන්නේ? Why do you love someone else? ජීවිතේ විඳින්න. To enjoy your life. ඇයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ? Why do we learn things? ජීවිතේ විඳින්න. To enjoy. ඇයි අපි අඟහරු ලෝකවලට යන්න හදන්නේ? Why do you try to go to Mars? ජීවිතේ විඳින්න. To enjoy. එතන අපේ ජීවිතේ අපි හැම කෙනෙකුටම විඳින්න කැමැත්තක් තියෙනවා. Every one of us, we have the wanting of pleasure. එතන අපි ඒ ජීවිතේ විඳින්න විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා. We are using different methods to achieve that pleasures. සමහර ඔලිම්පික් යනවා, සමහර රගර් ගහනවා, සමහර ෆුට්බෝල් ගහනවා, සමහර ඉංජිනේරුවෝ වෙනවා, සමහර වෛද්‍යවරු වෙනවා. එක එක ක්‍රම භාවිතා කරනවා තමන්ගේ ජීවිතේ විඳින්න. Some people, they go to Olympics. Some play football. Some play rugby. Some people become engineers. Some people become doctors. There are so many different ways in which you will think that you get. සමහර මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. Some people, they take drugs. සමහර සංගීතය පාවිච්චි කරනවා. Some use music. ඒ නිසා ගොඩක් මේ ලෝකෙ මිනිස්සු විඳින්න එක එක ක්‍රම භාවිතා කරනවා. So many people use various different ways to achieve happiness. ලිංගිකත්වය, Sex, ඉතින් එතකොට ආදරය, love, ඇඳුම් පැළඳුම් නිර්මාණය කර ගැනීම. creating different materials to wear. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලොත් ඒ කුලකේම කට්ටිය. You are also part of that group. දැන් අන්න අපි දැන් යනවා අපේ ජීවිතේ විඳින්න විදියක් හොයාගෙන. Now we are traveling on a path to achieve pleasures in life. එතකොට අපිට ඕන විදියට විඳින්න වෙනවද? ඒ විඳින්න ගියාම විඳවන්න වෙනවද? So by traveling this path, do we get the chance to have pleasures the way you want, or do you get more and more suffering? එතන මේ ලෝකේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන්න විඳින්න, ආදරය කරාම විඳවන්නත් වෙනවා. So people in this world, they love someone else to enjoy pleasures, to enjoy the pleasures of life. But in the process, they also come across lots of suffocation. එතන නිසා අපි එකක් හොයා යනකොට අපිට තව එකක් ප්‍රී හම්බ වෙනවා. When we go searching for something, we are searching for one thing, we are getting another thing for free. එතකොට අපි ආදරය හුවම වෛරයක් හම්බ වෙනවා. When we search for love, we freely get hate. අපේ සැප හුවම දුකත් හම්බ වෙනවා. When we search for pleasures, the suffering will also. ඒ නිසා අපි කියනවා අපිට විඳින්න යනකොට අපිට විඳවන්නත් වෙනවා. Now we say, when you're traveling in a path to achieve pleasures, you will also come across sadness. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා තුන්වෙනි ක්‍රමයක් ලෝකේ පවතිනවා. Now Gautam Buddha said, there is a third way. මොකද්ද තුන්වෙනි ක්‍රමය? What is the third way? විඳවන්න නැතුව විඳින්නේ කොහොමද? There is a way to achieve pleasures without suffering.
ඒකට කියනවා නිබ්බාන නිදහස් වීම. That is said as nirvana. නිර්වාණ කියන්නේ මොකද්ද? විඳවන්නේ නැති විඳීමකට. Which is nirvana? Is a way to enjoy pleasures without suffering. අන්න එතකොට අපේ ජීවිතයේ කොටස් තුනයි. අපි දන්න දෙකයි, නොදන්න එකයි. So three different aspects of life. Two we know, one way we don't know. යන්නේ නොදන්න පාත් එකකට බවට තමන් කොහොමද පත් වෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පාරක් කියලා දෙනවා. Now Gautam Buddha told a way to how to achieve that third path. එතකොට යම් මිනිස්සෙක්ට ඕන නම් විඳවන්නේ නැති විඳීමකට එතකොට මේ ඉගැන්වීම යට යූස් කරන්න වෙනවා. If someone wants to achieve pleasures without suffering, they have to use this teaching. Yes. Can you speak about the situation in a country like Tibet, where the government tries to determine, and I know I'm treading into some difficult things here, where they try to determine what is pleasure? As in Tibetans? Okay. Can you repeat the question? Where a government Okay. tries to Determine what the pleasures are. reduce the pleasures or control the religion. මොකද්ද? ටිබෙටේ තියෙනවලු මේ කියන්නේ ආණ්ඩුවෙන් තමයිලු මේ මිනිස්සු කියන්නේ මිනිසුන්ට ලබන ආශාවාදයන් ඔක්කොම සීමා කරලා තියෙනවා. ඒක ගැන වහන්සේ ඒක වැරදි. It is wrong actually. ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට කැමති නම් බුදුහාමුදුරුවෝගේ ක්‍රමය තමයි කැමති කෙනෙක් තමන් කැමති විදියට විඳින්න යන්න. So the path of the teaching of Buddha says, if you want to get happy, if you want to go to have pleasures, go to the extreme. ඔයා ඊට පස්සේ ඔයා යන පාර වැරදිනා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා විඳවනවා. So if you're traveling in a wrong path, you will eventually be saddened. You will suffer. එතකොට මාව හොයාගෙන එන්න. Then come and find me. Search for me. දැන් උදාහරණයක් කියන්න. I'll give you an example. බුදුහාමුදුරුවෝ කාලේ කාන්තාවක් හිටියා. There was a lady who was alive in Buddha's time. එයා ගොඩක් පොහොසත් පවුලක කෙනෙක්. She was from a very rich family. එතකොට එයාගේ ගෙදර වැඩ කරන කෙනෙක් එක්ක එයා පැනලා ගියා. Now she took off with a servant who worked in the house. ඊට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා එයාත් එකට ජීවත් වුණා. She lived together with that slave. එතකොට එයාලට worked there. දරුවෝ 3 දෙනෙක් හම්බ වුණා. She had 3 kids. එතකොට තුන්වෙනි දරුවා හම්බෙද්දී එයා හිතුවා අයිත් එයාගේ දෙමාපියන්ගේ ගෙදරට ගියා නම් හොඳයි කියලා. Now when she had the third baby, she thought to herself, okay, it is better if I go back to my house. ඊට පස්සේ යන ගමනේදී එයාගේ මිනිස්සයා සතෙක් දෂ්ට කරලා නැති වුණා. From the way back to the house, in the path, a snake bit his husband. ඊළඟට එයාගේ දරුවෝ දෙන්න දරුණු සතුන්ට ගොදුරු වුණා. Two of her children were became food to animals. තුන්වෙනි දරුවත් මගදී හම්බ වුණා. එයාත් වතුරේ ගහගෙන ගියා. Third kid was washed away from the water. ඉතින් දැන් එයා පිස්සියක් වුණා. She became crazy. එතකොට එයාට ගෙදර එනකොට එදා රෑ වැහැලා එයාගේ දෙමාපියොත් ඒ ගෙටම යට වෙලා මැරිලා ගිහිල්ලා. That night when she came back to the house, it was a very rainy day. So the house collapsed and her parents died. දැන් ඒ වගේ මිනිස්සෙට කොහොම වේදනාවක් ඇද්ද? Now for a person like that, how much of a pressure, mental pressure may she had? එයාට කිසිම සිහියක් නැහැ. She had no focus on her mind. ඉතින් එයා පිස්සු ඇඳුම් නැතුව ඇඟේ ඇඳුමක් තියනවද කියලාවත් එයාට සිහියක් නැහැ. She wasn't aware whether she had clothes in her body. එතකොට එයා හැම තැනම පිස්සියෙක් වගේ යනවා. She was going around the place without having any focus. දැන් ඔයා හිතන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක් මෙතෙන්ට ආවොත් මේ වෙලාවේ. Now think, a person like that, if she comes here now, ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ සාකච්ඡාවක් යන තැනකට ඒ කාන්තාව ආවා. for a place which is been going on, a discussion like that woman came. බුදුහාමුදුරුවෝ එක වචනයයි කිව්වේ. Gautam Buddha told one single word. එයාට ඇඟේ කිසිම ඇඳුමක්වත් තිබුණේ නැහැ. She didn't have any clothes in her body. එයාට නංගි නැගණියනි සිහියෙන් ඉන්න. He told her, sister, be mindful. එයාට ඒ වචනේ වැදුනා. She got that message. එයා 100ට ගියපු ගමන් එයාට කිසිම දෙයක් නැති වෙලා නැහැ, හැම දෙයක්ම තියෙනවා. When it reached her mind, actually she realized she has not lost anything. She has everything. ඔයා මේ මොහොතේ 100ට එන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. When you become mindful at this moment, you have everything.
එතකොට කල්පනා කරන්න ගියොත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ගොඩක් දේවල් නැති වෙලා. When you go on thinking, you have lots of things, you don't have lots of things. දැන් ඒ කාන්තාවට සත්‍ය අවබෝධ වුණා. For the lady, she became enlightened. දැන් බලන්න එයාට දැනෙච්ච දුක, එයාට දැනෙච්ච පීඩාව අර විඳින්න එයත් ගිය ජීවිතේ විඳින්න. ඒකට වචන වලින් උපමා වලින් කියන්න පුළුවන්ද? Now she also tried to go through a path to achieve pleasures in life. Now trying to go through that path, she came across lots of pressure, lots of suffocation. Now can you describe in words the pressure, the sadness that she feels in a moment like that? එනිසා අපි මේ කියන පණිවිඩය වටින්නේ ජීවිතේ විඳින්න ගිහිලා ඒක ඒ විදි හිතා ගන්න බැරි විදියට විඳවන අයට. So this message that we're trying to teach is valuable for people who go to achieve more pleasures and got suffering instead of that. එතකොට එයාට වටිනවා මේ එයාගේ ජීවිතේ තුන්වෙනි පාර. So for those people, it is very important that they learn this third. එද අපි එතකොට මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ විඳින්න එපා කියලා සීමා දැම්මොත් ඒ මනුස්සයාට මේ පණිවිඩය උගන්වන්න බෑ. Now if we put frames to people, don't do these pleasures, don't go for these pleasures, then they will not become then they will not become sad, and they will not face the third path. ඒ නිසා මම හිතන්නේ දලයි ලාමා ටිබෙට් කට්ටිය ඒගොල්ලෝ මේක ආගමක් කරගෙන ඒගොල්ලෝ මේ විදියට කොටු වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ ඔයාලට මේ අහන පණිවිඩය මම ඒකයි කිව්වේ මේක අලුත් පණිවිඩයක්. මේක අපි දැන් අයිත් මතු කරලා කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ආගමික මිනිස්සු වගේ ජීවත් වෙනවා. ඇත්තටම ওই තුන්වෙනි පාර ගැන දන්නේ නැහැ. So Tibetans, what they do from the government, that they put so many restrictions like that. When you restrict like that, you are not you will not actually go to the third path where you will understand this message. ඒසා මේක තියෙන ජීවිතේ විඳින්න ගිහිලා වරද්දගත්ත මිනිස්සුන්ට. So this path is for people who go in a path, who travel in a path to achieve pleasures in life, who did not succeed in their path. හැබැයි එයාගේ පැත්තේ යාට හොඳ ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. නැත්තම් මේක ඇබ්සෝබ් කරන්න බෑ. So for those people, they should have a great level of wisdom. Other than that, they won't be able to understand this message. එහෙනම් ප්‍රශ්න ඉවරයි නේද? Do you have any more questions? එහෙනම් අපි අදට සාකච්ඡාව නතර කරමු. So let's wind up the session for today. ඉතින් මම හිතන්නේ මනස ගැන ගොඩක් දේවල් උගන්වන්න පුළුවන්. So I can teach lots of things about how the mind works. අපිට වෙනම තලයේ සාකච්ඡාවක් කරා. We did a different way of a discussion today. ඉතින් ඔයාලගේ රටට මම හිතන්නේ ගොඩක් අය ඇමරිකා කැනඩාවෙන් නැතිනේ. I think most of you are from America and Canada. Yes. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා එහෙට ගියහම අන්තර්ජාලය තුල මනස ගැන තියෙන සාකච්ඡා තියෙනවා. ඔයාට මේ ක්‍රමය ෆලෝ කරන්න ඕන නම් ඔයාට ඉඩ තියෙන වෙලාවට ඒක වාහනේ යන ගමන් හරි වැඩක් කරන ගමන් හරි අහන්න. When you go back to your country, if you want to follow through in this path, if you want to get known about the mysteries of mind, there are videos that we have uploaded, the discussions like we did here today, which are uploaded in the YouTube. We'll give you the links. And then when you go back to your country, even if you're driving a car, if you can listen to it for like once a month. මාසෙට එකක් දෙකක්. Once or twice a month, then you can listen to those things. ඒ වගේ ඒවා කිසිම දෙයක් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Don't try to remember any of those things. අපි අතර ගිය සාකච්ඡාව මෙතනින් ඉවරයි. So the discussion that we did, it is over then and there. ඒක කිසිවක් මතක තියාගන්න දෙයක් නැහැ. Don't try to remember anything. ඉතින් එතකොට ඔයා එහෙම ටික කාලයක් නිදහසේ අහනකොට ඔයාගේ ඇතුළ වෙනස් වෙනවා නම් ඔයාගේ සතුට වැඩි වෙනවා නම් ඔයා ඒක පළව කරන්න. If you listen to this for constant time, if somehow if your mind, if the way you think changes, if you're becoming more and more happy, try to go through with this path. එනිසා ඔයාලට හම්බ වේවි ජීවිතය අවසන් වෙන්න කලින් ඔයාලා හරියට ඒක ෆලෝ කරොත් විඳවන්න නැතුව විඳින්නේ කොහොමද කියලා. If you follow this path correctly, you will find a way to live, to achieve pleasures without suffering. ඉතින් ඒක ලස්සන පණිවිඩයක්. It is a very beautiful message. නිසා ඕගොල්ලෝ ලස්සන මිනිස්සු අපි හම්බ වීම සතුටක්. So you are beautiful people. So meeting you was a pleasure to me. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම කුරුඳු හැදෙන්නේ මේ ආසන්න ප්‍රදේශේ. So the best cinnamon in this world are growing very near here. එනිසා අපි ඔයාලට cinnamon tea එකක් ප්ලාස්ටික් කරලා තියෙනවා. We have prepared the cinnamon tea for you all. ඒකේ සීනිවත් මුකුත් කිසි දෙයක් දාලා නැහැ. ඒක natural cinnamon. It is we didn't add any sugar to it.
it is natural cinnamon. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට ඒක රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් හමුවීම සතුටක් ඔයාලගේ ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්න, සියලු යහපත සිද්ධ වෙන්න කියලා ආශිර්වාද කරනවා. So I bless you all for your future endeavors, that everything will come according to your wishes. And I think that you will understand the message, and good luck.